Asanti sana Mheshimiwa Waziri, na nitaanza kwa kukupongeza kwa kazi nzuri ambayo umefanya siku ya leo kwa wizara yako ya kuzindua fidia kwa wale waathiriwa wa human wildlife conflict, na pia kwa kuzindua muundo mpya wa kuweza kufanya hiyo fidia itimike kwa haraka. La pili ni ule mpangilio wa kuweka ua katika misitu ya Lariak pamoja na Marmanet. Your Excellency, kwa mpangilio wa Mheshimiwa Mutua, kuweka ua anaona kwa upande wa preventing human wildlife conflict. Kwa upande wa mazingira, that fencing also guarantees the protection of our forests. Kwa mwelekeo wako Mheshimiwa Rais, tuna mpangilio wa kukumbana ama kupambana na janga ama majanga yanayotokana na climate change ama ile crisis ya climate change. Na moja yazo is to ensure restoration of our degraded ecosystems. Na ningependa kusema siku ya leo, sababu ya a lot of heightened instances or cases of human wildlife conflict inatokana kwa sababu za climate change. Kwa sababu tunapoharibu mazingira yetu, misitu, tunaharibu ile natural habitat ya wanyama. Na tumeona some instances where elephants get out, go to people's homesteads, hata kujaribu kunywa maji kutoka kwa water tanks in homesteads. Na ni kwa sababu tumeharibu mazingira yao, ile natural ambaye Mungu aliwatengenezea. Ningetaka kuwasihi wananchi tuungane pamoja katika ule mwito wa Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha tunapunguza ama tunaangamiza kabisa zile illegalities ambazo ziko kwa misitu yetu. Tuko na rangers wa kutosha wakati huu kwa sababu tulifanya employment last year, na Mheshimiwa Rais, I'm happy to report that the many cases of illegalities within our forests have gone down because of that. The other reason is because we are very keen on ensuring a good relationship between the Kenya Forest Service and the communities. And on that note is just to say that we are keen, and we are in discussion with my brother Mutua, to ensure that we have a very holistic view of conservation. When we talk about conservation, it must be people-centric. If we talk about conservation, bila kuangazia mambo ya livelihoods ya wananchi, we will not succeed, it will not be sustainable. Na ni kuwasihi pia washikadau wetu, private sector, our development partners, let us put our efforts together to make sure that our conservation efforts, hata ile ya upanzi wa miti, isiwe ni kupanda miti pekee, but it has to have an angle of poverty reduction and responding to the food security needs of the people, responding to the water scarcity needs of the people, and that way it becomes sustainable. Mheshimiwa Rais, katika mpangilio wetu wa 15 billion, we have set targets for everybody. For Laikipia County, for example, our tree cover stands at 11.2%. Our forest cover stands at 9.8%. And with calculations on the available spaces for conservation and tree growing, from wetlands to forests to urban green spaces, we have set a target for 370 million trees to be grown within this county in the next 10 years. And it requires a very collaborative effort. Siku ya leo, waziri ameweka ua katika pale Lariak. We will step in collaboration with KWS, Kenya Forest Service, the National Government Administration, to ensure the highly degraded Lariak. We plant enough trees, and we have the technology of doing aerial seeding, na using drones in partnership with various partners who have expressed interest to make sure that as we deal with the human wildlife conflict,
the streams of water within Lariak Forest will begin to flow once again. And once that happens, we don't even have to invest a lot of money again doing dams and boreholes, because our rivers will flow again when we conserve our forests. Kwa hayo machache nitawachia hapo, nikiwasihi wananchi tupande miti, na kila mmoja wetu akiweza kupanda hata kwa kiwango cha chini kabisa, upande miti 30 kwa mwaka mzima, na tuko wa Kenya karibu milioni 50, tutakuwa tumetimiza ile lengo ya 15 billion trees, na tutapunguza janga la ukame, tutapunguza mambo ya mafuriko, na tuweze kuhakikisha kuna chakula cha kutosha. Na kwa sababu sasa tumeweka mipangilio, hatutataka watu kuingia kwa misitu tena. Hata ile grazing, kwa sababu wengine wanaingia kufanya grazing, instead of grazing wanaenda kufanya uhalifu mwingine. Wengine wanasema ni mambo ya pellis, lakini wanaingia pale na tractors. Itabidi tushirikiane na washikadau. We can no longer depend on our forests at the current rates of 70% for wood fuel. And Your Excellency, you know that with our clean cooking strategy, which we recently passed in Parliament, we are passed in Cabinet, and it will go through Parliament at some point, Your Excellency. We must distract the focus on our forests for biomass, which now stands at over 70%. Because if we continue with that, then we will be engaging in a zero-sum game. Na kwa mpangilio ule wa carbon markets, clean cooking technologies, we are going to embrace them ili tupatie wananchi njia mbadala ya wood, ya fuel at the domestic level to reduce the pressure on our forests. Asante sana, na pongezi tena Mheshimiwa Mutua. Asante sana, na hapo jana